प्रिव्हियस लेक्चर मध्ये आपण काही एक्झाम्पल सॉल्व केले होते. नाउ सी the third example is here. Using vector method, find the incenter of triangle whose vertices are A 0, 3, 0, B is 0, 0, 4 and C is 0, 3, 4. In this example, we have to give the triangle ABC. So this is the triangle ABC. These three are the vertices of triangle ABC. ABC are given to us. Now to find the incenter of this triangle. So what is the incenter? In the last lecture we already discussed about the incenter. Incenter means the point of intersection of angle bisector. So see, this is the first angle bisector AD, BE and CF. These three are the angle bisectors. Okay, now the point of intersection is the H. H is known as the incenter of this triangle ABC. So first of all, we write the given information. In this problem, we have to give the coordinate of point A, B and C. So let coordinate of point A are 0, 3, 0. Now coordinate of point B 0, 0, 4. Now C 0, 3, 4. These are the coordinate of point A, B and C. So first of all, we have to represent the position vector of these 3 points. A bar is the position vector of point A. So first of all, we write A bar in terms of I cap and J cap. So vector A bar get 3 J cap. Now B bar we write 4 K cap. This is the vector B bar. Now C bar we can write 3 Z cap plus 4 K cap. 3Z plus 4K. This is the vector C bar. So first of all, we know that the incenter. So what is the position vector of incenter? H bar is the position vector of incenter of triangle ABC. So how to represent H bar? Previous lecture मध्ये already आपण बघितलेला आहे. H bar can be expressed as magnitude of BC bar into A bar plus magnitude of AC bar into B bar plus magnitude of AB bar into C bar whole term divided by magnitude of BC bar plus magnitude of AC bar plus magnitude of AB bar. This is the position vector of point H, that is incenter. Okay, so first of all, using this given information to find out BC bar, AC bar, AB bar, and using this vector to find out the magnitude of these 3 vectors. So first of all, we write here now AB bar. To find the vector AB bar. AB bar means you can express B bar minus A bar. Vector B bar is here 4 K cap minus. Put the vector A bar. A bar is 3 J cap. Okay, so this is the vector AB bar. Now here we have to find the magnitude of AB bar also. Therefore, magnitude of AB bar get square root of. Magnitude means we take a square of a coefficient of I cap plus square of a coefficient of J cap plus square of a coefficient of K cap and taking square root. So we get the magnitude of vector AB bar. Here we write minus 3J plus 4K. Okay, this is the vector AB bar. So we write here magnitude. Magnitude means coefficient of I is here 0, take 0 square plus coefficient of J is minus 3 square plus coefficient of K is 4 square. Okay, so simplify this. We write here 0 plus 9 plus 4 square get 16. So we write here magnitude of vector AB bar is get here root. Sum of these two terms get 25. The square root of 25 is we write here 5. Okay, this is the magnitude of vector AB bar.
Also find out the magnitude of vector BC bar. So first of all, we have to find the BC bar. BC bar get terminal point position vector minus initial point position vector. That is C bar minus B bar. C bar is here. We have to give 3j plus 4k cap. Okay, this is the vector C bar minus B bar. B bar is here 4k cap. So this plus 4k minus 4k get cancelled. We get the vector BC bar is 3j cap. Now also find out the magnitude of this vector is magnitude of BC bar. We can write square root of I cap coefficient is there 0, 0 square is here 0 plus j cap coefficient square. J cap coefficient is here 0 square plus 3 square plus coefficient of k cap is there 0. Take a square. So we get the value root 9. And square root of root 9 is get 3. This is the magnitude of vector BC bar. Also find out the magnitude of vector AC bar. So here also find the vector AC bar. So for finding AC bar, we can write C bar minus A bar. Vector C bar is given to us 3j plus 4k. Okay, this is the vector C bar minus A bar is 3j. Okay, in that case plus 3j minus 3j get cancelled, we get the 4k cap. This is the vector AC bar. Using this to find out the magnitude of AC bar. So how to find magnitude? Magnitude means we take the square root of I cap coefficient square is 0 square, coefficient of j is 0 square plus coefficient of k is there 4 square. Okay, we get the value root 16 and square root of 16 is get 4. Okay, these three are the vector AB bar, BC bar and CA bar and their magnitude. Now we know that if H in bracket H bar is in center, it is the in center of triangle ABC. Okay, this is the in center of triangle ABC. Then how to find H bar? H bar we can express magnitude of BC into A bar plus magnitude of AC bar into B bar plus magnitude of AB bar into C bar whole term divided by take a magnitude of BC plus magnitude of AC bar plus magnitude of AB bar. Okay, now simply put all these value in this result. We write here magnitude of BC. Magnitude of BC is 3 into A bar. A bar is 3j cap plus magnitude of AC is 4 into B bar. Vector B bar is 4k cap plus magnitude of AB. We have to find magnitude of AB is 5 into C bar. C bar is 3j plus 4k. Okay, whole term divided by magnitude of BC is 3, magnitude of AC is 4, magnitude of AB is 5. Okay, is equal to take a multiplication, scalar multiplication of vector is here 9j cap plus 16k cap plus 5 3s are 15 j cap plus 5 4s are 20 k cap whole term divided by get 5 plus 4 get 9, 9 plus 3 we get 12. Okay, now take the sum of all these terms. In this result coefficient of k cap, I cap ची term या ठिकाणी नाही आहे. So see the terms of j cap. या ठिकाणी j cap ची term आहे 15 j cap 9 j cap. अल्जेब्रा ऑफ वेक्टर ऑलरेडी आपल्याला झालेला आहे. वेक्टरची ॲडिशन करण्यासाठी आपण सेम युनिट वेक्टरच्या कोएफिशिएंटची काय घेतो सम. मीन्स 9 plus 15 get 24 j cap. 24 j cap plus k cap coefficient is there 20 k cap 16 k cap get 36 k cap whole term divided by 12. Now
या ठिकाणी आपल्याला डिनॉमिनेटर सेपरेट करायचा आहे. डिनॉमिनेटर जर सेपरेट केला आपण, सो वी गेट h bar is here 24 j cap divided by 12 plus 36 k cap divided by 12. So we get h bar is 2 j cap, 12 2s are 24 and 12 3s are 36, that is 3 k cap. This is the position vector of point H, that is H bar. But in this example, काय दिलेलं आहे बघा याच्या मध्ये आपल्याला इन सेंटर फाइंड आउट करायचं आहे. या ठिकाणी इन सेंटरचा आपण पोझिशन वेक्टर डिटरमाइन केलेला आहे 2j + 3k. इट इज द इन सेंटर ऑफ it is the position vector of in center. So using this information we have to write the coordinate of in center. Here coefficient of I is absent, so I cap coefficient we have to take 0, coefficient of j is 2, coefficient of k is 3. These are the coordinate, that is coordinate of in center of triangle ABC are 0, 2, 3. Okay, so take a screenshot of this example. Now see the example number 4 is here. If 4i plus 7j plus 8k, 2i plus 3j plus 4k and 2i plus 5j plus 7k are the position vector of the points ABC respectively of triangle ABC. Find the position vector of the point which the bisector of angle A meet segment BC. So suppose we have to consider this is the triangle ABC. In this problem we have to give the triangle ABC, and in this triangle ABC to draw the angle bisector of angle A, and this angle bisector meet the segment BC at point D. Okay, so using this information to find out याच्यामध्ये आपल्याला जे फाइंड करायचं ते आहे हा जो अँगल A चा अँगल बायसेक्टर आहे तो सेगमेंट BC ला ज्या पॉइंट मध्ये मीट करतोय त्या पॉइंटचा म्हणजे D चा आपल्याला काय काढायचा आहे पोझिशन वेक्टर फाइंड करायचा आहे. आता लक्षात घ्या प्रीवियस लेक्चर मध्ये जो थेरम आपण बघितलेला होता हा जो B पॉइंट आहे सेगमेंट BC ला BD adds to DC या रेशो मध्ये काय करतोय डिवाइड करतोय. आता हा जो रेशो आहे तो रेशो इक्वल टू काय असणार आहे तर AB adds to AC म्हणजे हा ज्या सेगमेंटला मीट करतोय ती सेगमेंट ट्रायंगलची जर सोडली ज्या रिमेनिंग साइड राहतात ट्रायंगलच्या त्यांच्या रेशो मध्येच काय करत असतोय हा डिवाइड करत असतोय. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द गिवन इन्फॉर्मेशन. In this example we have to give the vector A bar. A bar is 4i plus 7j plus 8k. Now write the vector B bar. B bar is here 2i plus 3j plus 4k, and C bar is we write 2i plus 5j plus 7k. These three are the position vectors of point A, B and C. So using this information first of all we have to find आपल्याला याच्यामध्ये रेशो ज्या सेगमेंटला हा पॉइंट ज्या रेशो मध्ये डिवाइड करतोय तो रेशो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करायचा आहे. आता तो रेशो आपल्याला आहे AB बार as to AC. आता हा रेशो फाइंड करण्यासाठी फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ सेगमेंट AB and length of segment AC. So we can find here AB bar. AB bar is get B bar minus A bar. आता जेव्हा आपण B bar minus A bar करतोय हा वेक्टर B bar आहे याच्यातून हा वेक्टर काय करायचा सबट्रॅक्ट करायचा. तर आपण डायरेक्टली सबट्रॅक्शन घेऊया 2i minus 4j get 2i, 3j minus 7j get minus 4j, 4k cap minus 8k cap get minus 4k cap. Okay, this is the vector AB bar. Now here we have to find also the magnitude of vector AB bar. This is the vector AB bar. Magnitude of AB bar get here
Take a square of a coefficient of I, J and K and take their sum. -2 square plus -4 square plus -4 square. Okay. Now on squaring the 4, then after -2 and -4. So we write here square root of 4 plus 16 plus 16. So we get here square root of 16 plus 16 get 16 plus 16 we get a 32. 32 plus 4 get 36. And 36 square root is get here 6. Okay, this is the magnitude of vector AB. Also find out the magnitude of this segment AC. So first of all we have to find the vector AC bar. AC bar is get C bar minus A bar. We know that the vector C bar is here, C bar minus A bar. Directly आपण subtraction करूया. 2i minus 4i get minus 2i. Okay. Then 5j minus 7j get minus 2j. Then 7k minus 8k get here minus 8. Okay. So also find here magnitude of AC bar is get square root of -2 square plus -2 square plus -1 square. So we get here root of 4 plus 4 plus 1 get root 9. Square root of 9 is get 3. So magnitude of AC bar is get 3. Okay. So in this example to find out the position vector of point T. So let here we write D is the point. D is the point where angle bisector of angle A, angle bisector of angle A. This is the angle bisector of angle A meet segment BC. Okay, so first of all we have to represent the position vector of point D. So we write here D bar is equal to D bar is बघा ही सेगमेंट आहे BC. या सेगमेंट BC ला D हा पॉइंट काय करतोय डिवाइड करतोय. कोणत्या रेशो मध्ये डिवाइड करतोय तर AB has to AC that is M has to N. आपण हे रिप्रेझेंटेशन करताना B चं काय करतो या पॉइंटच्या पोझिशन वेक्टरनी या स्केलरला मल्टिप्लाय केलं जातं. B च्या पोझिशन वेक्टरनी याला मल्टिप्लाय केलं जातं आणि डिवाइडेड बाय टेक अ सम ऑफ these two magnitude. So we write here magnitude of AB bar into C bar plus magnitude of AC bar into B bar. हे मल्टिप्लिकेशन केलं त्यानंतर टेक अ पोझिशन वेक्टर. याचा पोझिशन वेक्टर याने या रेशोला काय करायचं आहे मल्टिप्लाय करायचं आहे. म्हणजे सी बारनी AB बारला मल्टिप्लाय केलं प्लस B बारनी magnitude of AC ला मल्टिप्लाय केलं डिवाइड बाय टेक अ सम ऑफ M plus N that is magnitude of AB bar plus magnitude of AC bar. Okay, now simply put all these value in this relation. AB bar we have to find magnitude of AB bar is 6. Here we write 6 into C bar. Vector C bar is given 2i plus 5j plus 7k. 2i plus 5j plus 7k plus AC bar is also given 3. In bracket we write B bar. Vector B bar is 2i plus 3j, 2i plus 3j plus 4k. This is the vector B bar. Whole term divided by take a sum 6 plus 3. Okay, so we write here also take a scalar multiplication of vector first. Scalar multiplication of this scalar and vector is get 12i plus 5 6 30j
30z plus 7 6 are 42 k plus we get 3 2s are 6i plus 3z 6i plus 3 3s are 9z plus 3 4s are 12 k whole term divided by we get 6 plus 3 we get 9. So take a sum of vector, take a sum of coefficient of eigen is there. 12 plus 6 get 18r plus 30z plus 9z get 39z. 42k plus 12k get 54. 2 plus 2 get 4, 4 plus 1 get 5, k whole term divided by 9. So we write here d bar is the position vector of point, this point D. Okay, so simplify 18 by 9 get 2i plus 39j by 9 get 13 by 3, 3 3s are 9, 3 1s are 3, 3 3s are 9 get 13 by 3 z plus 7k careful. So this is the position vector of point D. This point D is the, draw the angle bisector of angle A, mid segment BC at point D. So in this example आपल्याला जो अँगल बायसेक्टर अपोजिट सेगमेंटला ज्या पॉइंटमध्ये मीट करतोय त्या पॉइंटचा पोझिशन वेक्टर काय करायचा आहे, डिटरमाइन करायचा आहे. तो पॉइंट डिटरमाइन करण्यासाठी पहिल्यांदा आपण काय केलेला आहे, हा पॉइंट या सेगमेंटला ज्या रेशोमध्ये डिवाइड करतोय तो रेशो इक्वल टू काय असणार आहे, AB as to AC, दॅट इज M as to N. आता पहिल्यांदा आपण पोझिशन वेक्टर आपल्याला दिलेले आहेत, त्याच्यावरून AB बार काढला, मॅग्निट्यूड ऑफ AB बार काढली, AC बार फाइंड केला, AC बारची मॅग्निट्यूड फाइंड केली आणि ह्यातील जो पॉइंट आहे त्याचा आपल्याला पोझिशन वेक्टर काय करायचं आहे, डिटरमाइन करायचा आहे. आणि तो डिटरमाइन करण्यासाठी आपण या ठिकाणी काय घेतलेला आहे, सेक्शन फॉर्म्युला फॉर इंटरनल डिव्हिजनचा यूज केलेला आहे. डी बार वी कॅन एक्सप्रेस AB बार इंटू C बार प्लस मॅग्निट्यूड ऑफ AC बार इंटू B बार डिवाइडेड बाय मॅग्निट्यूड ऑफ AB प्लस मॅग्निट्यूड ऑफ AC. या ऑल इन्फॉर्मेशन आपल्याजवळ आहे, ही सगळी इन्फॉर्मेशन या फॉर्म्युलामध्ये पुटअप केली, सिम्प्लिफाय केल्यानंतर वी गेट हियर 2i म्हणजे बघा 18i by 9 वी गेट 2i, 39j by 9 get 33 by 3j plus 54, सॉरी हियर इज द मिस्टेक, 54/9 करायचं आहे आपल्याला, 6 9 6 are 54. So we write here 6k cap and this is the position vector of point D. Okay, now see the next example is there. If G, coordinate of point G are a 2 minus 1 is centroid of triangle with vertices P is 1 2 3 Q 3B minus 4 and R is 5 1 C, then using this information to find out the A, B and C. आता या ठिकाणी तुम्हाला हा प्रॉब्लेम स्वतः सॉल्व करायचा आहे. वी हॅव टू अप्लाय द सेंट्रॉइड फॉर्म्युला. आता ॲक्च्युली जी या ठिकाणी हा जो ट्रायंगल दिलेला आहे PQR ट्रायंगल इज गिवन टू अस आणि याचा जो सेंट्रॉइड आहे हा जी दिलेला आहे, जी इज सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC. या ठिकाणी आपल्याला सेंट्रॉइड फॉर्म्युला यूज करायचा आहे. सेंट्रॉइड फॉर्म्युला वी कॅन एक्सप्रेस G bar is equal to P bar plus Q bar plus R bar divided by 3. Formula use करा, simplify करा and we have to apply the equality. Okay, now applying equality we will get the values of A, B and C. Okay, हे example तुम्हाला homework साठी आहे. ऑलरेडी हे एक्झाम्पल सॉल्व आहे, बट आजच्या लेक्चरमध्ये जे काही एक्झाम्पल आपण सॉल्व केलेले आहेत ऑल दोज एक्झाम्पल्स आर इम्पॉर्टंट. सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एक्झाम्पल.